Distinguished audience, welcome to our first business session on blended learning versus traditional learning. This session will be chaired by Professor Salahuddin M. Aminuzaman, Advisor, South Asian Institute of Policy and Governance, NSU, and former Senior Faculty of Department of Public Administration at University of Dhaka. The session will be continued till 12:25 p.m. The session will cover 5 areas which will be presented by distinguished panelists from relevant fields. The thematic areas and panelists of the session are COVID-19 response and recovery plan, prospects and challenges for inclusive quality education for accelerating progress, which will be presented by Mr. Qazi Munirul Islam, Additional Secretary, PRL, Ministry of Education, Government of Bangladesh. The Impact of COVID-19 on Secondary Education in Bangladesh by Professor Dr. AQM Shofil Azam, Director Planning, Directorate of Secondary and Higher Education, Ministry of Education, Government of Bangladesh. The ongoing pandemic and its impact on girls' education at secondary level, experience from Government Girls School, Rangpur, by Ms. Farida Yasmin, Headmistress, Rangpur Government Girls School. Pros and cons of the new online system in contrast to traditional classrooms by Shuli Chakraborty, Assistant Teacher, Jahanara Sriti Girls High School, Netrokona District, Mymensingh Division, Bangladesh. And perspectives on continued education in selected non-government secondary schools during the pandemic, an empirical study by Shampa Kundo, our MPPG student, SIPG North South University, Dhaka. Now I would like to hand over the floor to the chair of this session, Professor Salahuddin M. Aminuzaman, to moderate the session. Sir. Thank you, Rudmila. I hope you hear me well. Am I okay? Fine. Yes, sir. Fine. Well, we had a wonderful session and we started with very distinguished speakers, including the Honorable State Minister and one of the UGC member. Now, I would like to, as I have discussed with the convener, but let's make this session a little more lively and more interactive. You can be bilingual, or you can be speaking in Bangla, or if you prefer English, fine. But I believe that to make the whole discussion more grounded, it would be nice if some of you really come up with Bangla, if you want. So the session, we have an 80-minute session, and we have 5 speakers, and I'm very glad that we have quite a very grounded, qualified person. And we have someone, Mr. Munirul Islam. He is from the government side. He used to be the Additional Secretary of the Ministry of Education. And then we have Dr. Ikyam Shafiul Islam. He is a practitioner. He is the Director of Planning and Development, Directorate of Secondary and Higher Education. So he's perhaps giving the insight from the directorate level. And I'm very, very proud and happy to see that we have 2 teachers, respected teachers. These are Ms. Farida Yasmin. She is the headmistress of Rangpur Government Girls School. And then we have Ms. Shuli Chakraborty. She is an assistant teacher, and she is coming from Jahanara Sriti Girls High School, Netrokona, Mymensingh. And I'm also proud and happy to see one of our thesis students, Ms. Shampa Kundo. আমি কিন্তু এখনো বলতে চাচ্ছি যে আমরা যদি আলোচনাটা বাংলায় করি, আপনাদের যদি কোনো অসুবিধা না হয়, তাহলে মনে হয় আরো প্রাণবন্ত হবে। আর যেহেতু এখানে আমার যারা বিদেশি, এখন আমি দেখছি না কাউকে, আর আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, you can move into English. It's all up to you. But let's make it more lively, কারণ আমরা আপনাদেরকে শুনতে চাচ্ছি। আমাদের ইস্যুটাই হচ্ছে থিমটা যেটা আজকে আমাদের এখানে আপনি খেয়াল করেছেন যে আমরা প্রোগ্রেস অ্যান্ড ইকুইটি এডুকেশন দেখতে চাচ্ছি এই প্যান্ডেমিক পিরিয়ডে।
কাজেই আমরা নিউ নর্মালের দিকে যাচ্ছি। আপনারা সেই নিউ নর্মালকে অ্যাক্টিভেট করছেন at the grassroots level, at the functional level. So with this background, I would like to say that this will be very interesting and we have lots of participants. So first I would like to start giving the floor. আমি প্রথম মিস্টার কাজী মনিরুল ইসলামকে বলতে। আমি আগে একটু বলে নেই, আই এম এ ভেরি ব্যাড অর এ ভেরি স্ট্রিক্ট টাইম মাস্টার, এই বদনামটা আমার আছে। তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনাদের প্রজ্ঞা জ্ঞান অনেক বেশি আমাদের চেয়ে, যেহেতু আপনারা প্র্যাকটিক্যাল। আমাদের এক একজনকে আমি প্রাথমিকভাবে 12 মিনিট সময় দেবো কথা বলার জন্য, পরে আবার আমরা এসে ফার্দার ডিসকাশনে যাব। তো দ্যাট ইনিশিয়ালি আপনি 12 থেকে 14 মিনিট অব্দি শেষ করেন, তাহলে ভালো হবে, এবং পরে আমরা ডিসকাশনে আরো ফার্দার আলোচনা করব। তা আপনার যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি শুরু করছি। আমি কোনো হায়ারার্কিতে শুরু করছি না, আমি উপর থেকে নিচে দিয়ে যাচ্ছি। So that in that case, মনিরুল ইসলাম সাহেব উনি মন্ত্রণালয়ে ছিলেন, ওনার কাছ থেকে শুরু করি যে আপনি কিভাবে দেখছেন আমাদের আজকে যে সেশনটা, এটা হচ্ছে ব্লেন্ডেড লার্নিং অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল ক্লাসরুম। আমরা একটা নিউ নর্মালের জায়গায় যেয়েছি, নতুন ভাবে পড়াচ্ছে, আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, বাট উই হ্যাভ বিন ইনোভেটিভ and we have been instructed, given some packages, but still আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি আমরাও স্ট্রাগল করেছি। আর যারা একটু নিচে সেকেন্ডারি এবং প্রাইমারি লেভেলে পড়াচ্ছেন আপনাদেরও কিছুটা জটিলতা ভোগ করতে হয়েছে বা ফেস করেছে। আমরা শুরু করি ম্যাক্রো লেভেল থেকে। আমরা প্রথম ইনভাইট করছি জনাব মনিরুল ইসলাম। ইসলাম, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন ভাই? জি, আমি শুনতে পাচ্ছি। জি প্লিজ, ফ্লোর ইজ আপনারা ইয়োর্স। শুনতে পাচ্ছেন? জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে, আপনি মিউট হয়ে গেছেন, আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট হয়ে গেছে। জি, আপনাকে আমি তাহলে 10 থেকে 12 মিনিট সময় দিচ্ছি প্রাথমিকভাবে, দেন উইল গেট ব্যাক। আচ্ছা, জি। সবাইকে সালাম জানাচ্ছি। সরি, আমি এখন শোনা যাচ্ছে তো আমাকে? একটু ইকো হচ্ছে আর কি। এখন শোনা যাচ্ছে তো, তাই না? জি শোনা যাচ্ছে। জি, তো আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে আমি প্রফেসর সালাউদ্দিন এম আনিসুজ্জামান আজকের এই সেশনে চেয়ার করছেন, উনি মডারেটর হিসাবে, ওনাকে সালাম জানাচ্ছি। আর নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে যারা আছেন, যারা আমাকে আজকে এখানে ইনভাইট করেছেন কিছু বলার জন্য আর কি, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং যারা শুনছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটু ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য। হয়তো তো আমার বক্তব্যটা আসলে আমাকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে, আসলে সময় খুবই কম, আর কাজও যে খুব বেশি করে ফেলছি আমরা তাও ঠিক না আর কি, কিন্তু তাও একটু সময় দরকার ছিল আর কি। তা আমি আমার সময়ের মধ্যে আমি শেষ করবো আর কি। আমাদের সরকারি কথাবার্তা তো অনেকটা স্টেটমেন্টের মতোই মনে হবে, তো আমি ওভাবে বলে যাব আর কি। এটা অল্প কয়েকটা স্লাইড মাত্র এখানে, আর বাকিটা আমি স্যারে যেহেতু আমাকে অনুমতি দিচ্ছে আর কি, আমি কথাই বলবো আর কি বেশি। তো এখানে আসলে আমাদের যে বিষয়টা আছে আর কি, যে আমাদের যে, আমি খুব সংক্ষেপে আমাদের এডুকেশন সেক্টরের যে অ্যাচিভমেন্টটা আর কি, যারা এডুকেশনালিস্ট আছেন এখানে, যারা কাজ করছেন তারা জানেন আসলে অনেকে অনেক কিছু বলে, কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু সবচেয়ে মোটা দাগে কিছু অ্যাচিভমেন্ট আছে শিক্ষা খাতে আর কি। বিশেষ করে গত 10-12 বছরে যে আমরা অ্যাচিভমেন্টটা করেছি, সেটা হচ্ছে যে প্রথম অ্যাচিভমেন্টটা আমার যে হিসাবে আর কি, সাধারণ মানুষ হিসাবে, সেটা হচ্ছে যে শিক্ষার একটা ডিমান্ড ক্রিয়েট হয়েছে সারা সোসাইটিতে, সারা দেশে। এখন একটা কাজের বুয়া থেকে শুরু করে আপনার রিক্সাওয়ালা সবাই কিন্তু চায় যে তার ছেলে পেলেটা একটু পড়ালেখা করুক, সবাই স্কুলে পাঠাচ্ছে, এবং সেজন্য গভর্নমেন্ট ইনভেস্ট করছে গত 12-14 বছর, কিন্তু প্রচুর ইনভেস্ট করছে এই সেক্টরে আর কি। প্রতি বছরে এভারেজ 10% করে বাড়ছে। গত বছরে প্রায় আমাদের ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে 30,000 কোটি টাকার মতো শিক্ষা খাতে, খালি সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টরে আর কি। আর প্রাইমারি এবং টারশিয়ারি কারিগরি মাদ্রাসাটা আমি আর বললাম না, আমার কাছে ঠিক একজাক্ট এই মুহূর্তে ডাটাটা নাই, তবে যথেষ্ট ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে। এতে ফলে হয়েছে কি, আমরা কিন্তু আমাদের শিক্ষা খাতে যে এগিয়ে যাওয়াটা আর কি, সেটা কিন্তু আমাদের সমপর্যায়ের অন্যান্য যারা দেশ আছে তার থেকে কিন্তু অনেক বেশি এগিয়ে গেছি আর কি। এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রাইমারি এডুকেশনে কিন্তু আমরা কিন্তু মোটামুটি একটা ইউনিভার্সাল কাভারেজ অ্যাক্সেসে চলে গেছি আর কি এখানে। এবং জেন্ডার পেরিটি কিন্তু এখানে কিন্তু ছেলে মেয়ে কিন্তু বিভাজন নেই, অ্যাটলিস্ট সেকেন্ডারি পর্যন্ত আর কি। সেকেন্ডারির পরে টারশিয়ারি এডুকেশনে কিছু কিছু পভার্টি বা অন্যান্য কিছু কারণে আমরা পিছিয়ে আছি জেন্ডার পেরিটি অর্জনে। তো এখানে
সেকেন্ডারি এডুকেশনে কিন্তু এনরোলমেন্ট খুবই এনকারেজিং, প্রায় 67%। এখন এটা আর একটু বাড়ছে, হয়তো করোনা না হলে আরো বাড়তো এটা। এই 67% কিন্তু রিটেনশন হয়ে যায় এবং সাইকেলও কমপ্লিশন হচ্ছে আর কি, লেখাপড়া শেষ হচ্ছে। এবং টারশিয়ারি এডুকেশনে কিন্তু আমাদের কিন্তু একসময় 2004 সালে মাত্র 13 লাখ ছাত্র ছিল, এখন এখানে প্রায় 40 লাখ ছাত্রছাত্রী আছে আমাদের এখন এখানে টারশিয়ারি এডুকেশনে। তো মানে আমার স্ক্রিনটা আসলে হ্যাং করে গেছে আর কি, এটা কোনো কারণে। এখন আমাকে যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি সরাসরি চলে যায় আর কি, যে আসলে আমাদের যে কোভিড এর যে আমাদের যে এখন অ্যাচিভমেন্টটা যেটা, সেটা তো আমি বলে গেলাম আর কি, আসলে যে আমাদের এনরোলমেন্টটা হয়েছে, কিন্তু কোয়ালিটি এখনো বিগ কনসার্ন হিসাবে আছে আর কি। আমরা এখন কোয়ালিটি নিয়ে কাজও করছি আসলে, কিন্তু আসলে প্যান্ডেমিকের কারণে, এই করোনা কারণে কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক সমস্যা হয়ে গেছে আর কি। আমরা যে আসলে কি ধরনের সমস্যাগুলো ফেস করতেছি আর কি মিনিস্ট্রি থেকে, আমরা যেটা বুঝতে পারি আর কি, আমার পরে শফিউল আজম বলবেন, সে হয়তো আরো ভালো বলতে পারবেন আসলে যে ফিল্ডে, কারণ ওরা ফিল্ডে কাজ করে। কিন্তু আমরা মিনিস্ট্রি লেভেল থেকে যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু পরেই কিন্তু এই করোনা শুরু হওয়ার পরই কিন্তু আমরা কিন্তু 17ই মার্চ, সম্ভবত 17ই মার্চে আমরা কিন্তু সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়, যেটা 18 মার্চ থেকে কার্যকর হয়েছে। রিসেন্টলি কিছু সীমিত আকারে এটা ওপেন করা হয়েছে। তারপর হচ্ছে যে আমাদের যে ইয়েতে যে এটার কারণে আপনার যে ছাত্ররা যেটা, সেটা হচ্ছে যে তাদের অন ক্যাম্পাস যে অ্যাক্টিভিটি গুলো, সেগুলোতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবং এতে এক ধরনের মানসিক স্ট্রেস তৈরি হয়েছে আস্তে আস্তে। এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা তো আসলে এমন একটা ব্যবস্থা আর কি, সেটা কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের চিন্তা করতে হবে, কারণ এটা খুব ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি। এবং এখানে এই ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রির কারণে এখানে আমাদের যে বিষয়টা আসতেছে এখানে, সেখানে হচ্ছে যে আমরা কিন্তু অন্যান্য দেশের মধ্যে কিন্তু অতটা সুযোগ সুবিধা দিতে পারতেছে না। যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানে ছাত্র সংখ্যাও কম, স্কুলের ক্যাম্পাস অনেক বড়, কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু অতটা সুযোগ আমরা দিতে পারতেছি না। তো এটা এই কারণে কিন্তু আমরা কিন্তু যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের সরকার কিন্তু যেটা করছে যে ইমিডিয়েট ক্লোজারের পরপরই কিন্তু আমরা করছি, আমরা যে এগুলা স্কুলগুলোতে আমরা কিন্তু অনলাইন অ্যাক্টিভিটি শুরু করে দিয়েছি, এবং এটা মনে হয় সম্ভবত 28শে মার্চ থেকে শুরু হয়ে গেছে, 10 দিনের মধ্যে কিন্তু আমরা এটা চালু করে দিয়েছি। তো এটা চালু করার পরে আমাদের যেটা হয়েছে, আমরা কিন্তু সেটা হচ্ছে যে মানে এখন যেটা হয়েছে আর কি, যে প্রায় 550 দিনের উপরে কিন্তু স্কুলটা বন্ধ আছে। এবং এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের ছাত্রদের কিন্তু লার্নিং, হেলথ এবং ওভারঅল যে ওয়েলবিং যেটা আছে আর কি, সেটাও কিন্তু আমরা বিশেষ করে অ্যাডোলেসেন্ট রিলেটেড বিভিন্ন ইস্যুগুলো আর কি, সেটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। ছাত্ররা ঘরে আটকা আছে প্রায় 550 দিনের উপরে, এবং সেটা চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু সরকার কিন্তু অনেকগুলা কাজ করেছে, এবং কাজগুলো করেছে সবাইকে নিয়ে কাজটা করেছে। এবং সেটা হচ্ছে যেমন যে এটা হচ্ছে যে যেমন 29শে মার্চ থেকে চালু করে দেওয়া হয়েছে আমার ঘরে আমার স্কুল, মাই স্কুল ইন মাই হোম। এটা একটা চালু করে দিয়েছে, যেটা হচ্ছে যে বিটিভি, রেডিও, মোবাইল এবং বিভিন্ন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এটা চালু করে দেওয়া হয়েছে। মূলত বিটিভির যে সংসদ টেলিভিশন যেটা আছে সেটার মাধ্যমে চালু করা হয়েছে, এবং সেটা ডেইলি 4 ঘন্টা করে, এবং ক্লাস 1 থেকে গ্রেড 10 পর্যন্ত এখানে চালু করে দেওয়া হয়েছে। 20,500 এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন যেটা আছে আর কি, সেখানে হচ্ছে রিমোট লার্নিং চালু করা হয়েছে। এবং এটা রিমোট লার্নিং চালু করে আমরা শেষ করি নাই, এখানে রিমোট লার্নিং এর ফলে এটার কতটুকু ইফেক্টিভনেস এটা দেখার জন্য কিন্তু ট্রেসার স্টাডি করা হয়েছে, এবং ট্রেসার স্টাডি রিপোর্ট দেখা গেছে বেশ এনকারেজিং। যদিও একটু কোনো ছাত্র একটু লিমিটেশন আছে, কারণ হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে এটা গরিব দেশ, নেটওয়ার্ক পুয়ার, এবং এগুলোর কারণে বিশেষ করে যে ডিজিটাল ডিভাইড যেটা আর কি, সেটার কারণে হয়তো কোনো সমস্যা হয়েছে আর কি। কিন্তু ওভারঅল যে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে যে স্কুলে ধরে রাখা, শিক্ষা ব্যবস্থায় ধরে রাখা, সেটা কিন্তু সরকার সাকসেসফুলি হয়েছে। কারণ এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আসলে, যে আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল আসলে বাচ্চাদেরকে স্কুলে আনা, এখন তাদেরকে আমরা ধরে রাখতে পেরেছি। এটা একটা আমাদের বড় ধরনের একটা সফল বলে ধরে নেবো আর কি। তারপরে যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইন কোর্স চালু করেছে, এমনকি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেখানে প্রফেশনাল কোর্সে কিছু কিছু পরীক্ষাও নিয়েছে, সেখানে আপনার আছে। তারপর হচ্ছে ধরেন আপনার যে যে কিছু কিছু মার্জিনাল এরিয়া আছে যেখানে কোনো নেটওয়ার্ক নাই, টিভি নাই, সেখানে কিন্তু আমরা কিছু হেল্পলাইন চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস ডেভেলপ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে,
যাতে ওই ছেলেগুলোকে টাচে রাখা যায়। তারপর হচ্ছে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন, সেটা যাদের যে সমস্ত গরিব ছাত্রদেরকে তাদেরকে বাছাই করে সেখানে তাদেরকে ডিভাইস কেনার জন্য সফট লোন দিচ্ছে, স্বল্প সুদে অথবা বিনা সুদে লোন দিচ্ছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি অনুদান দিচ্ছে সেখানে। এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলোতে কিন্তু আমাদের ভিসি স্যাররা বিভিন্ন নিজস্ব উদ্যোগেই গরিব ছাত্রদেরকে বাছাই করে নিয়ে তাদেরকে কিছু আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে তাদের পারিবারিকভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য, আদার দেন ইয়েতে ডিজিটাল যে মেশিনগুলো ডিভাইসগুলো কেনার বাইরেও টাকা দিচ্ছে। তারপর হচ্ছে যে আমরা আমাদের প্রত্যেকটি স্কুলে হেড টিচার এবং সেখানে একজন ফোকাল পয়েন্ট ঠিক করা হয়েছে, যাদেরকে এই ধরনের কোভিড এর ইম্প্যাক্ট সম্পর্কে জানানোর জন্য আমরা সেখানে আমরা তাদেরকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারপর হচ্ছে একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি করা হয়েছে আইসিটি মিনিস্ট্রি আন্ডারে। আইসিটি মিনিস্ট্রি আন্ডারে কাজটার কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে কিন্তু আমরা কিন্তু ডিজিটাল কন্টেন্টস এবং বিভিন্ন রিসোর্সেস আমরা ডেভেলপ করতেছি আর কি। সেগুলো যাতে প্রকিউর করা যায়, সেগুলো যাতে বাছাই করা যায়, সেখানে কিন্তু একটা একটা মানে প্রকিউরমেন্টের প্রসেসটাকে একটু ইজি করার জন্য আমরা একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি হয়েছে, বাছাইকে যাতে একটা ফলপ্রসূ একটা ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেজন্য একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি হয়েছে, যেটা আইসিটি মিনিস্ট্রির মালিকানায় আছে আর কি। তারপর হচ্ছে যে আমাদের প্রায় 20,000 মানে সাইকোলজিস্ট, মানে এটা ম্যানুয়াল ডেভেলপ করতেছি আর কি। এবং একটা ম্যানুয়াল সাইকোলজিস্টদের দিয়ে একটা ম্যানুয়াল ডেভেলপ করা হচ্ছে, কাউন্সিলিং ম্যানুয়াল যেটা, এবং সেটা এই অ্যাপস, এটা একটা অ্যাপসও ডেভেলপ করবে। এবং 20,000 টিচারকে এই করোনা ভাইরাস এবং তার যে মানে পরবর্তী যে ইম্প্যাক্ট সেগুলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে সাইকোলজিক্যাল ইস্যুগুলো নিয়ে। তারপর হচ্ছে আমাদের যে আপনারা জানেন যে আমরা যখন শুরুতে যখন মানে করোনা আসলো আর কি দেশে, সেখানে করোনা ডিটেকশনটাই বিরাট সমস্যা ছিল। কারণ কি আমাদের এখানে মেশিন ছিল না। পরবর্তীকালে দেখা গেল যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যে ল্যাব আছে, ল্যাবে যে মেশিন গুলো আছে, সেই মেশিন গুলো ব্যবহার করে বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি, শাহজালাল ইউনিভার্সিটি, তারপরে হচ্ছে চিটাগং ইউনিভার্সিটি, তারপরে চিটাগং ভেটেরিনারি ইউনিভার্সিটি, এরকম বেশ কয়েকটা ইউনিভার্সিটি প্রচুর সার্ভিস দিচ্ছে এই করোনা ভাইরাস ডিটেকশনের ক্ষেত্রে রোগীদের জন্য। এখন এক্ষেত্রে আমরা যে শুধু, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি এর মধ্যে শেষ করে বলবো যে এখানে যে আমাদের যে করোনার যে যে সরকারের যে উদ্যোগগুলো যেগুলো আছে, যে রেসপন্স করতেছে, সেখানে কিন্তু আমরা কিন্তু শুধু একাই বসে নাই, আমরা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ করেছি। ইতিমধ্যেই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এগিয়ে এসেছে এবং আমাদেরকে এই করোনা রেসপন্সের প্রোগ্রামে যে সরকার যে নিয়েছে সেটাকে একটা আংশিক সহায়তা হিসাবে তারা কিছু সহায়তা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা $14.8 বিলিয়ন কমিট করেছে এবং এটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন গ্রেডের ছাত্রদের জন্য পড়ালেখার কন্টেন্ট ডেভেলপ করব এবং এগুলো ডিসেমিনেট করব, যেগুলো টেলিভিশন, মোবাইল এবং রেডিওর মাধ্যমে অনলাইনে যাবে এগুলা। আর প্রায় 2.5 লাখ স্টুডেন্ট আছে, আরো যারা স্টুডেন্ট আছে প্রায় ফিজিক্যাল লার্নিং প্যাকেজ, যাদের অনেক কিছু পৌঁছা যাবে না, সেখানে কিন্তু আমরা কিছু ফিজিক্যাল লার্নিং প্যাকেজ আমরা কিন্তু দেবো এই প্রজেক্টের আওতায়। সুতরাং এখানে সরকার এবং বেসরকারি উদ্যোগে কিন্তু, সরকার এবং অফকোর্স বেসরকারি উদ্যোগ থাকবে এই ডিসেমিনেশনের সময় আর কি। তারপরে স্কুল, ইতিমধ্যে আমরা স্কুল যে ক্লোজার হয়েছে, এরপরে যে স্কুলের যে সমস্যাগুলো হয়েছে সেগুলো আইডেন্টিফাই করা হয়েছে এবং এগুলা ওপেনিং এর একটা প্রোগ্রামও নেওয়া হয়েছে, সেটার জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আসলে করোনা এমন একটা প্যান্ডেমিক আর কি, সেখানে এককভাবে কেউ কিছু করা যাবে না। এরপরে আমরা যদি দেখি আর কি, সবাই যদি নিয়েই করবো আমরা এটা নিয়ে। এরপরে আমরা যদি দেখি যে যে আমরা যে ব্লেন্ডেড এডুকেশন যদি চিন্তা করি আর কি, সেক্ষেত্রে দেখবো যে আমরা যে যে ব্লেন্ডেড এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজগুলো করেছি আর কি, ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা কিন্তু এটা কিন্তু একটা 2019 সাল পর্যন্ত এটা সরকার কিন্তু আগে চিন্তা করতেছিল, কারণ এখানে রিসোর্স লিমিটেড, স্কুলের স্পেস খুব কম। সুতরাং এখানে কিন্তু চিন্তা ভাবনা করছিলাম যে আমরা এটাকে কেমনে ব্লেন্ডেড বিভিন্ন টেকনোলজিকে ইউজ করে আমরা কিভাবে একটা এডুকেশনটাকে আরো এগিয়ে নিতে পারি, সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। সেটার জন্য আমরা শুরুতে 2019 সালে দেখছিলাম কিন্তু এটা খুব বেশি সমস্যা হচ্ছিল না, সুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু 2020 সালে এসে দেখা গেল যে এটা কিন্তু পরিস্থিতির কারণে কিন্তু এই মানে বিভিন্ন টেকনোলজিকে ছাত্ররাই সহজে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এটার জন্য আমরা কাজও করতেছি। এবং এটার জন্য প্রায় আমাদের অনেক মানে কয়েকটা ইয়েতে চলতেছে, এই আমাদের কয়েকটা কমিটি করা হয়েছে। এর মধ্যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা কমিটি করা হয়েছে এবং সেখানে আরো 5টা সাব কমিটি করা হয়েছে এর জন্য।
primary education, secondary and higher education, technical and madrasa, tertiary education and health education. এই মোট 5টা সাব কমিটি করার প্রসেসে আছে এখানে, এবং এখানে বিভিন্ন লেভেলের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডাররা এখানে পার্টিসিপেট করবেন, এবং এই কমিটি মূলত আমাদেরকে দেখবে আসলে যে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের যে নিজস্ব সমস্যা এগুলো চিন্তা ভাবনা করে সাজেস্ট করবে কমিটি যে আমরা কিভাবে একটা ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচে যেতে পারি। এবং এটা একটা কথা বলে রাখা ভালো আর কি, আমরা শুধু করোনাকে সামনে রেখে কাজ করছি না। আসলে বাংলাদেশ আমরা জানেন যে এটা একটা ডিজাস্টার প্রন এরিয়া, এবং এখানে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতে কিন্তু এই ধরনের কিন্তু রিমোট লার্নিং মানে চালু থাকতে হবে, এবং সেই জন্য চিন্তা ভাবনা করে গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা পার্মানেন্ট একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করার চেষ্টা করতেছে এই ইয়ের জন্য, রিমোট লার্নিং এর জন্য, যেটা বিভিন্ন বিপর্যয়ের সময় কাজে লাগবে। সেই জন্য আমরা কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে এখন চেষ্টা করতেছি যে প্রায় 100% প্রায় সকল ক্লাসরুমকে আমরা ডিজিটাল ক্লাসরুমে পরিণত করব, এবং এটার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালু আছে। আমাদের প্রায় 3 লাখ ক্লাসরুম আছে, এগুলো সবগুলোকে আমরা ডিজিটাল ক্লাসরুমে করব। তো আপনি যদি ওয়াইন্ড আপ করতেন তাহলে ভালো হতো। জি জি, হ্যালো, আপনি একটু ওয়াইন্ড আপ করলে এখন পারবেন, আপনার সময়টা শেষ হয়ে এসেছে, আপনি ওয়াইন্ড আপ করবেন। এটাই আর কি আমি আসলে বলতে চাচ্ছি, আসলে যে সরকার প্রথমত হচ্ছে যে খুব আর্লি রেসপন্স যেটা করছে সেটা হচ্ছে ইমিডিয়েট শাটডাউন করছে, সেটা হচ্ছে যে ইয়ের কারণে স্প্রেডটা কমানোর জন্য। এর পরবর্তীকালে কিন্তু উইদিন 10 ডেজ কিন্তু আমরা কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে কিন্তু আমরা কাছে নিয়ে আসছি, এবং প্রায় সকল স্টুডেন্টকে কিন্তু আমরা সামহাও হয় কাউকে তাদেরকে অনলাইনে অথবা টেলিভিশনের মাধ্যমে, এমনকি টিচারদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যারা পার্সোনালি যারা খোঁজ খবর নিয়ে যাদের যোগাযোগ রাখে, সুতরাং তাদেরকে আমরা টিচ রাখছি, এবং আমরা ধারণা সাকসেসফুলি আমরা স্টুডেন্টদেরকে আমরা স্কুলে লার্নিং প্রসেসকে আটকে রাখতে পারছি। আর টার্সিয়ারি লেভেলে কিন্তু আপনার বেশ শুরু হয়েছে, এবং সেটা জানেন সেটা খুব সহজে করা যাবে, কিন্তু আমাদের খুব বড় সমস্যা ছিল সেকেন্ডারি এবং প্রাইমারি লেভেলে। সেটা সরকার সাকসেসফুলি কিন্তু ছাত্রদেরকে এখন পড়ালেখার মান কতটুকু হয়েছে সেটা হয়তো পরে, এখন সারা ওয়ার্ল্ড কেউ এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছে না, সবাই চিন্তা ভাবনা করতেছে ছাত্রদেরকে কিন্তু প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখা। তো আমার মনে হয় এটাই। আর আমাদের যে উদ্যোগগুলো আছে সেই উদ্যোগের সাথে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সাথে সরাসরি সবসময় যোগাযোগ আছে, তারা কিন্তু আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাচ্ছে। আর এইটুকুগুলা আর ব্লেন্ডেড এডুকেশনটা এটা কিন্তু বাংলাদেশের একটা বাস্তবতা, এবং বাংলাদেশের নিজস্ব প্রয়োজনে কিন্তু ব্লেন্ডেড এডুকেশনটা আগিয়ে নিয়ে যাবে, এবং এটা নিয়ে কাজ করতেছে। বেশ হাই লেভেল কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে, এই কমিটিগুলো কাজ করতেছে, এবং আশা করি খুব দ্রুতই এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাবো। সকলকে ধন্যবাদ। যদি কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকে, আই এম সরি, আসলে আমার এখানে ডিজিটাল ডিভাইস না, আসলে ডিজিটাল প্রবলেমে আমি বাসার থেকে করতেছি। আসলে আমি জানি না এটা হঠাৎ হ্যাং করে গেল কেন আর কি। তো তারপরে আমি যেটুকু পারছি বলছি আর কি। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে বলতে পারেন। জি জি, ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা এই প্রশ্নগুলো সবার শেষে করবো, আমরা প্রেজেন্ট করার পরে আমরা প্রশ্নগুলো করি, তাহলে আমাদের সামগ্রী সবাইকে একসাথে প্রশ্নগুলো করা যাবে। ধন্যবাদ মিস্টার নজরুল ইসলাম সাহেব, আপনি যে পয়েন্টস গুলো বলেছেন আমি একটু কুইক সামারাইজ পরে করবো, এবং দেন আই উইল ওপেন দ্য ফ্লোর ফর কোয়েশ্চেন। ভালো করে ভালো হবে। এবার আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর শফিউল আজম, উনি আছেন ডাইরেক্টর অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ডিরেক্টর অফ সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন। শফিউল আজম, আমাদের একই রকম শর্ত আপনার হচ্ছে, আমি প্রাথমিকভাবে 10 থেকে 12 মিনিট বলবেন। এটা একটু নিষ্ঠুর হয়ে গেল আমার পক্ষে, বাট তারপর আপনি অনুরোধ করবেন। Thank you very much. Actually, I was a bit worried since I have been connected from a different place and from Patuakhalian, not from my own computer. And I'm not a very internet and IT savvy person. So I was worried that whether I will be able to share my slides, but thanks God that I have been able. First of all, thank you very much for giving me this honor to talk to this particular session, especially in the seminar on accelerating progress and equity in education during the pandemic in Bangladesh, jointly organized by South Asian Institute of Policy and Governance and KA Spaces of the Conrad Adenauer Stiftung, Germany. And I have been told that I have got a very limited time, and I will try to be as brief as possible, because my life has been made easier by my previous speaker, my senior colleague, Mr. Kazi Monirul Islam sir has already shared with you the overall activities and the policies taken during this pandemic.
to address this situation, and not only to address this pandemic situation, but only how we are gradually heading towards blended learning. This is the very much the overview, and as I will not be go deep into that policy issues now, but I will be more specific in the practice part in my presentation, focusing our specific intervention that we have taken during that period and how we are thinking of heading towards blended learning education. This particular slide is actually showing the difference, the gamut, actually in 2019 and 2020, and it speaks what I'm going to say in my upcoming slides. The regular classroom activities and the shift they are from education and continuation through TV or online procedure. And the need, to be very honest, if we can compare it, the face-to-face learning and the online-based learning system. During pandemic, as we all know, that this pandemic has taken us to a new horizon, from normal to the new normal situation. And it has brought some specific challenges for us since our education institutions were forced to remain closed for an indefinite period, as we know. And all of our teacher students had to attend those classes or stay at home during the pandemic situation, which actually hampered the regular academic activities, what we are calling or terming as learning loss and learning gap, which was increasing day by day. And as a consequence of all those, actually, the dropout rate also, there was a big challenge, big concern of increase of the dropout after reopening of the institutions. And the specific impact, as I have already shared with you, the learning loss, the risk of learning outcome and assessment, inequality in learning, dropout rate increase, teacher engagement and development has become a big concern, and health and nutrition of the school children, increased risk of hygiene issues, gender impact of the school closure. And also there was impact between the areas, I mean rural area, and also the families who are from the poorest household. And also impact on the children with disabilities, because they are the most vulnerable. And the concerns and issues that came up were the safety issues and psychosocial issues. My previous speaker has already shared that we have tried to address those through mental health and different other programs. And there was an issue like disruption and uncertainty around non-formal education, because when the formal education has been disrupted, the non-formal is not even that solidified in our country. So that was a big challenge. And overall, the increase in the youth unemployment, that also a big concern. So now we can move on. What initiative we actually come up with? As I told that I will go be very specific, that we have a education continuity plan for education. And you'll be happy to know that just after the COVID situation, we have started the TV online classes since March 2019. And we have called it the learning from home, where we try to engage the student, teacher, and parents. And during that process, actually, we wanted to ensure the private, public, people, and media partnership. And through that, we have ensured online training. We have tried to develop digital content. We have developed a new assessment system. And we have introduced mobile, internet, TV, radio, almost all the medias, so that we can reach to our students. And we have also tried to increase awareness among the system, so that parents and everyone from every single corner can come up with their support. And we have done it specifically with a very
modality that's called home learning modality, and we can just term it in two ways. It's a self-learning and the teacher-guided, and also high-tech, low-tech offline modality. So the materials that we have used for self-learning, like the printed materials, books, radio, and TV. And for the teachers guided, we have used the home visits, calls, and SMS so that we can bring those students into their, at least to their education activity through this process. And for that, we have used even the high-tech online, like digital audio books, feature phones, apps, other apps, platforms. And also we have used the digital classroom for teacher-guided support, digital classroom, video conferencing, and social media. Those were used during that time. And as I told, that to ensure that education continuation plan during 19, actually, we have used not only TV, as you know, one of the it has become a branded name now, the Amar Ghar Amar School. Through that, we have tried to reach our student. And we have also developed online contents so that even when they are not in a position to reach to the TV support, they can just go and reach those classes when even they are in offline. However, despite all these efforts, we faced some challenges, some ad hoc, because these were some ad hoc initiatives, because we were not prepared at that time. And that has brought to us some real challenges in front of us, like reaching the whole students population, number one. And not only another vulnerable area was to reach the younger children, because they were not that mobile savvy or online savvy person. So, or they were not even, it was not even available in many corners of the country. And also the low-tech environment in our education sector. It's not only the students, to be very honest, even many of our teachers were not prepared how to address that. And on top of that, resource constraint is always a big issue. There was prevailing. And simultaneously, we also face the challenges like how to monitor those things and assessment of the remote learning initiatives. To address those, keeping all those things in mind, we have come up with a response plan to recover and transform education sector to be a responsive and resilient system. And with that, what we tried, first of all, our target was to minimize the learning loss, include the vulnerable one, and protected them during the emergency period, and also to strengthen our system, which as a result of the lesson learned from the COVID-19 response, because we have kept all these challenges ahead, and then we have tried to develop it. And we have come up with a strategy, and that strategy actually, we can term it as a three-phase plan to address the challenges, which has been conceptualized from our government sector ministry, and as well as from other stakeholders we set together. And the focus of that three-phase response plan, that was also centered around three basic area. These are, first of all, we wanted to address the safety and the learning continuity issue. Then we thought of preparing and providing support for recovery and reopening in the post-emergency period. And finally, we thought of building a system resilience through learning from the COVID-19 response and to sustain the good practices. And one thing I just missed from that slide. The thing is, we have, based on that particular three area, that we have actually tried to develop our plan under three phases. One is short term,
midterm, and the long term. So we have categorized our plan accordingly. The next slide can show you that short term, actually, as I told you, that focused on the safety issues and the specific area that we covered, maximizing the content availability reach to 4 platforms, proactive messaging to the parents and students to minimize potential dropout, raising awareness on health and safety, capacity building of teachers and education officials through remote learning, and using remote services for coordination. In the, for the midterm, we actually, as I told you earlier, that we actually focused on the readiness when the school will be reopened. So in that particular area, we try to assess the readiness, how prepared we are when the students will be back to school after reopening, and developing an implementation of phase-wise school reopening plan. We have done it, and ensuring health, that as you know, that we have already opened it last 12th September. Ensuring health and safety. Okay, we only have 5 minutes to go. Oh, no worries. I will try to be as specific as possible by that. Strengthening monitoring system, assessing student learning status and their mental health, ensuring smooth transition support to the teachers, deploying financial and non-financial incentives, revamping the school feeding program, and reviewing, upgrading the syllabus for high-stakes examination. And for the long term, to be very honest, we try to develop a standard operating procedure, so that the SOP, we called it, and developing a sustainability and remote learning platform, and developing a health tracking system, and all this, so that we can sustain it for the period. Well, that has actually brought us to the idea of blended learning. And to be very honest, this COVID-19 has given us a big shake, as we tell. It's a paradigm shift. It's a big shift, which has rather put us in a position to reimagine blended learning, reimagine our assessment system, reimagine our teachers' role, how we will go on with those. As we know that blended learning is a mixture of face-to-face and online learning, which is a combination of different models of teaching, as well as different models of or styles of learning, and applying them in a interactively meaningful learning environment. So we, keeping those in mind, we just try to see what are the international practices and how the people are getting benefited from blended learning, which is very clear here. The picture shows that collaboration, personalized learning, cost-efficient learning, learner engagement, flexible schedule, mentoring, and all these things. And the special thing is it's 24/7 accessibility. All these were taken into account, which can actually take us or place us to take us to a education system that will prepare us for 2041. With that in mind, the Education Ministry, along with the support from A2I, we all know, we have developed a blended learning framework, and that was guided by 5 basic questions, which are where the teaching learning practices, how we will develop it for 21st century, the content and resources, assessment procedure, since we all know that so far we were more focused on summative assessment. So now it has given us a chance to think about formative and continuous assessment, teachers' capacity development, inclusive infrastructure. And for all these, ensuring all these answer, or to answer all these questions, we identified that we need policy issues to support, management and the partnership issues to support. And to reach there, we definitely kept in mind the artificial intelligence-based learning system, where we wanted to engage our teachers, learners, so that they can go on for the personalized learning, continuous feedback and development process can be ensured, so that we can monitor the progress remotely, and we can also think about next level promotion. That with these, actually, that has taken us to a different era.
to think in a different way, to rethink our learning procedure. Earlier, we were thinking that for each subject we will give 5 hours, but our artificial intelligence way and this thought actually provoked us to think that the learning should be need-based. Maybe in one subject he might need 5 hours, in another subject he might need 7 hours. So that will be more rational. So that we thought of that personalized learning system, particularly targeting the students based on the AI in education delivery and assessment. That has also brought us to an area of rethinking our teacher training. We have tried to put in place some online platforms so a teacher can develop content, they can share their ideas, they can share their best practices, and through that we can interactively develop the thing through a continuous professional development through blended learning. Now, when we are thinking about this two agents change of this classroom and teacher, we are also thinking about rethinking about our access. Because earlier we were thinking about how far we can reach face-to-face. So more learners from outside the formal infrastructure we are taking into account. Learning takes place in more diverse environment, as we know. This blended learning has concept has made us think in a different way. Learning needs and capacities are different for individuals. And we started thinking of open, inclusive, and accessible learning space for all. And Dr. Azam, may I request you to wind up, please? Yeah. And the classroom, remote environment, and all these. So I would like to. This will be my last slide. Thanks God that I can wind up. I just wanted to share with you that though this blended learning issue has been posed through this after pandemic, but our honorable minister, she shared it that we are moving towards blended education, and we have brought the whole effort toward forward due to COVID-19. Now the ecosystem is there, and when we will open the education system, the transition will be smooth because people have become very used to that. So this actually tells us the commitment from our political leaders, our education leaders, even our deputy minister says we still follow the system we inherited from the colonial times, when the school acted as one-way traffic system, and it was not working for us long before the pandemic hit. To be very honest, with these political support even that shows that we are looking forward to a future of education. We are envisioning 2041 to establish such an education system which will be as modern, and we can ensure that our kids will be globalized citizen, globalized child, globalized student, to ensure that we will be we will be a developed nation among all this. Thank you very much for hearing me, and with this I would like to stop. Thank you very much for giving me the opportunity to talk here. Thank you. Thank you, Razam. I was supposed to make a quick summary, but I will just be quick and make the quickest summary. Some few points from here. But first thing that you have said, there are certain specific challenges. One is long closure, and then learning gap, and then dropout. These are the three broad macro challenges you have talked about. And subsequently also discussed about the psychological issues, and then new assignment systems that have been introduced. And also we have raised a very important issue that how to reach for the economically less well-off people, and home learning environment and modalities. These are the few challenges you mentioned also. In addition to that, you have said that, well, there have been some very important strategic changes. I missed some of your point, I picked some of your point here. But the strategic challenges have been very well addressed with the government. But still you believe there is some short-term, mid-term, long-term approaches the government has taken, and we have been doing it. But you also have given some optimism that, well, we are perhaps, this pandemic has given a paradigm shift in our thinking. We have now
actually got into new innovations that will perhaps take us forward. And you finally mentioned that there is still strong political commitment. And one important thing that I've noticed, many most probably will agree, that you have tacitly given us a message that this COVID crisis has exposed the weaknesses and inadequacies of our education system to cope up with the uncertainties and others. Thank you, Dr. Azim, and we have very elaborate recording of your discussions, so that will be summarized further. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি আমার ইনভাইট করছি মিস ফরিদা ইয়াসমিন, তিনি হেডমিস্ট্রেস রাংপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল থেকে এসেছেন। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার। আপনি কি আমাদের সাথে আছেন? স্যার ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি ফরিদা ইয়াসমিন, accelerating progress and equity in education during the pandemic in Bangladesh. বাংলাদেশে মহামারী চলাকালীন সময়ে শিক্ষায় অগ্রগতি বৃদ্ধি ও সমতা শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় সকলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এই বিদ্যালয়ে প্রায় 1.5 বছর আমরা বিদ্যালয়ে বন্ধ রয়েছে। এই বন্ধ সময়কালীন আমাদের অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং আমি বলতে চাচ্ছি যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা কি কি ফেস করেছি। স্যার, আমাদের বাংলাদেশে মহামারী চলাকালীন সময়ে শিক্ষায় অগ্রগতি বৃদ্ধি ও সমতা, কোভিড-19 পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষায় এর প্রভাব বিশ্লেষণ, রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা একটু বলতে চাচ্ছি। তার এখানে নিয়মতান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়া প্রবণতা, আমরা সাধারণত যে শিক্ষার্থীরা রয়েছে তারা কিন্তু একটা রুটিন মাফিক তারা চলাফেরা করতো, সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়। তারা কিন্তু হঠাৎ করেই এই পরিস্থিতির কারণে তারা গৃহবন্দী বলা যায়, তারা বাড়ির মধ্যে তারা আবদ্ধ থেকে যায়। সেখানে এই পরিস্থিতির জন্য তারা কিন্তু প্রস্তুত ছিল না। অভিভাবকের সীমিত আয়, এই পরিস্থিতিতে অনেক অভিভাবক তাদের কিন্তু চাকরি হারিয়েছেন। তারা যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, ছোটখাটো যারা বিজনেস করতেন, তারা কিন্তু তাদের আয় থেকে কিন্তু তারা বঞ্চিত হয়েছেন। এ সময় তারা অনেক কষ্টে তাদের যে সংসার চালানো, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের যে তাদের যত্ন নেওয়া, তাদের সবকিছু ক্ষেত্রে তাদের যে ভূমিকা ছিল সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু অনেকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তারপরে শিশু শ্রমে অন্তর্ভুক্তি, বিশেষ করে যারা শিশু রয়েছে যারা মাধ্যমিক পর্যায়ে, আমি বলতে চাই যে তারা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা শ্রমের দিকে তারা মানে বাবা মার এই যে সীমিত আয় বা তাদের যে আর্থিক অসচ্ছলতা, এটার কারণে কিন্তু তারা যখন বাসায় বসে থাকে তখন বাবা মার সাথে তারা শেয়ার করেছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় কর্মে নিযুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে মেয়েরাও কিন্তু অনেক কর্মে নিয়োজিত হয়েছে, বিশেষ করে অনেক পাটজাত দ্রব্য, হ্যান্ডিক্রাফট যেগুলো রয়েছে এসব কাজে তারা কিন্তু নিয়োজিত হয়েছে। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে তো দেখা যায় যে তারা বিভিন্ন গ্যারেজ ট্যারেজ গুলোতে রয়েছে, গ্যারেজে বা বিভিন্ন জায়গায় তারা বা খেতে খামারে সব জায়গায় তারা, মেয়েরাও কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছে। অনলাইন ক্লাসরুমের মধ্যে দেখা যায় যে তারা অংশগ্রহণে অপারগতা। স্যার, এক্ষেত্রে একটু দেখা যাচ্ছে যে তারা অনলাইন ক্লাসে সব শিক্ষার্থীর কিন্তু সেই সামর্থ্য নেই। আমরা সরকারি স্কুল, আমাদের এক্ষেত্রে স্বল্প বেতন হওয়ার কারণে এখানে বিত্তবানের সন্তানেরা যেভাবে ভর্তি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে একদম নিম্ন আয়ের যে ছেলে মেয়ে রয়েছে তাদেরও কিন্তু এখানে তারা ভর্তি হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কোনো রিক্সা চালক বা কোনো ভ্যান চালক এই ধরনের বা অন্যের বাসায় শ্রম দিয়ে তারা আয় করছে, এই শ্রেণীর লোকজনের ছেলে মেয়েরা এখানে ভর্তি হয়ে থাকে, যার কারণে সবাই কিন্তু এই অনলাইন ক্লাসে তারা অংশগ্রহণে অপারগতা তাদের রয়েছে। তারা কিন্তু সবাই এই অনলাইন ক্লাসে তারা যুক্ত হতে পারে নাই। আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা, তারা নিজেদের নিজে গুটিয়ে ফেলে, তারা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং ঘরের মধ্যে থেকে যারা অনলাইনে যারা আসক্ত হয়ে যায় তারা কিন্তু সেখানে কিন্তু তারা বেশিরভাগ সময় তারা কাটিয়ে থাকে। অভিভাবকের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, তাদেরকে যে স্বাভাবিকভাবে তাদের যে সামর্থ্য সেটুকু তারা কিন্তু তাদের মধ্যে যে বিলিয়ে দেওয়ার কথা সেটুকু তারা দিতে পারেন না। যখন অভিভাবকের অর্থনৈতিক অবস্থার যখন অবনতি থাকে তখন কিন্তু বাবা মার মধ্যে একটা কোন্দল কোলাহল থাকে। এই কোন্দল কোলাহল, বাসার একটা সুষ্ঠু পরিবেশ, সেখানে যে তারা একটু নিজেরা পাঠে অভ্যস্ত হবে সেই পাঠ থেকেও তারা বঞ্চিত থাকে। এই সব মানে অব্যবস্থার কারণে কিন্তু শিক্ষার্থীরা এখান থেকে কিন্তু
বঞ্চিত হয়ে থাকে। প্রযুক্তিতে আসক্তি, তারা প্রযুক্তিতে আসক্তি হয়ে টিকটকে অংশগ্রহণ করছে, তারা অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের যে চ্যাটিং এ তারা আসক্ত হচ্ছে, তারা মোবাইল থেকে উঠছে না, তারা সার্বক্ষণিক দেখা যাচ্ছে যে মোবাইলে তারা আসক্তিটা তাদের বেড়ে যাচ্ছে, তারা ইউটিউব দেখছে, এই সব কাজে তারা বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে। আচরণিক পরিবর্তন, তারপরে আচরণিক পরিবর্তনে দেখা যাচ্ছে যে সে যখন সার্বক্ষণিক রুমের মধ্যে আবদ্ধ থাকছে, তখন কিন্তু সে স্বাভাবিকভাবে কোনো কাজকর্ম করতে পারছে না, তার কায়িক শ্রম হচ্ছে না, তার বাবা মার কথা ঠিক মতো সে শুনছে না। তারপরে সে অনলাইন ভিত্তিক যে তার মানে একটা আগ্রহ বা নেশা, সে নেশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে সে কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছে তার স্বাভাবিক আচরণের দিক থেকে। তারপরে সামাজিকরণের প্রক্রিয়াতে ঘাটতি, আমরা বিদ্যালয়ে যখন তারা পাঠ গ্রহণ করে, তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা একটা সামাজিক ভাবে তারা বেড়ে ওঠে, বা প্রথমে পরিবার থেকে বিদ্যালয় থেকে একটা সামাজিক একটা অঙ্গনে তারা পদচারণা করে, এখান থেকে তারা কিন্তু একটু বিচ্যুত হয়ে যায়। তারা এই যে প্রযুক্তিগত মানে বিষয়ে তারা ঝুঁকে পড়ছে, তখন কিন্তু তারা ঘরের মধ্যে থাকছে, আবদ্ধ থাকছে, তারা ঘর থেকে বের হতে চাচ্ছে না, বাবা মা ডাকলে বাবা মার কথা শুনছে না, বা কোনো আত্মীয় স্বজন যদি কখনো বাসা থেকে থাকেন বা বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো ব্যক্তি থাকেন, তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা সেদিকে কোনো মানে খেয়াল করছে না, তারা কিন্তু নিজেদেরকে নিয়েই কিন্তু ব্যতিব্যস্ত থাকছে, তারা কিন্তু বাইরের যে একটা সামাজিক একটা অবস্থা রয়েছে, সেই সামাজিক অবস্থা থেকেও তারা কিন্তু একটা বিচ্যুত হচ্ছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে শারীরিক সমস্যা, তারা সার্বক্ষণিক যদি ল্যাপটপ বা কোনো মোবাইলে যদি চোখ লাগিয়ে রাখে, তাহলে চোখের কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মাথা ঝিমঝিম করছে, মাথা ধরা হচ্ছে, কায়িক শ্রম হচ্ছে না, তখন কিন্তু স্বাস্থ্যের যে স্থূলতা, যে তার স্বাস্থ্য বেড়ে যাচ্ছে। আর এই মাথা ধরা বা শারীরিক চোখের সমস্যা, এইসব সমস্যার কারণে কিন্তু তার মেজাজ কিন্তু সবসময় খিটখিটে হয়ে থাকছে, তখন পরিবারের সাথেও কিন্তু সে স্বাভাবিক আচরণ করছে না। ভার্চুয়াল যৌন হয়রানির শিকার, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে মেয়েরা কিন্তু অনেক সময় মেয়েরা যে টিকটকের কারণে হোক বা তারা বিভিন্ন সময় যে চ্যাটিং এর কারণে হোক, বিভিন্ন ধরনের ভার্চুয়াল যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। এটা একটা তাদের জন্য মানসিক চাপ, এবং মানসিক ভাবে তারা কিন্তু যখন আক্রান্ত হচ্ছে, তখন কিন্তু তারা স্বাভাবিক আচরণ থেকে তাদের মানে ভারসাম্য তারা হারাচ্ছে। বাল্য বিবাহ, এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাবা মা যখন তাদের আয় সঠিকভাবে নেই, পরিবারের একটা সমস্যা, তখন এই মেয়ে যখন উঠতি বয়সের মেয়ে যখন বাসায় থাকে, তখন তাদেরও একটা মানসিকভাবে তারা খুব বিপদগ্রস্ত মনে করেন, যে আমরা নিজেরা চলতে পারছি না, মেয়েটা বড় হয়ে যাচ্ছে, মেয়েটাকে কিভাবে আমরা বিয়ে দেব। তখন তারা কিন্তু এই বিষয়টা কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও তারা কিন্তু তলে তলে মানে গোপনে তারা বিয়ের বয়স না হয়ে থাকলেও তারা বিয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন, এবং দেখা যাচ্ছে যে অল্প বয়সে তারা সন্তান ধারণ করছে, এবং অল্প বয়সে মাতৃত্বজনিত যে সমস্যাগুলো, সেই সমস্যাগুলো প্রকট আকারে ধারণ করছে। তখন তারা কিন্তু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে, তারা আর স্বাভাবিকভাবে তারা এই পাঠের সাথে আর সংযুক্ত হতে পারছে না। এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ গুলো কি? আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যে কাজগুলো করেছি, আমাদের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে করেছি, সেই বিদ্যালয়ে আমরা অনলাইন ক্লাসের আয়োজন, আমরা অনলাইন ভিত্তিক যে ক্লাসগুলো রয়েছে, আমরা কিন্তু সেটা যথাযথ আমাদের একটা রুটিন রয়েছে, রুটিনের মাধ্যমে আমরা এখানে যে ডি অফিস আছেন, যে জেলা শিক্ষা অফিস আছেন, তাদেরও একটা রুটিন রয়েছে, আমাদের নিজস্ব রুটিন রয়েছে, তার সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে আমরা কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাদেরকে ক্লাসগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে যেহেতু এখানে অনেক অসচ্ছল পরিবারের মানে সন্তানেরা রয়েছে, সবাই কিন্তু এই ক্লাসে যুক্ত হতে পারে নাই। দেখা যাচ্ছে যে 240 জনের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা 100 বা 110-20 এভাবে তারা অংশগ্রহণ করেছে। তারপরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা, আমি মনে করি যে সরকার যেভাবে আমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমরা 100%, আমরা সার্থক বলতে পারি। এজন্য যে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম অসম্ভব সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে হয়েছে। আমরা যে শিক্ষার্থীদেরকে আমরা প্রতিটা শ্রেণীর শিক্ষকের মাধ্যমে তারা মোবাইলের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে এখানে আনতে পেরেছি আমরা একটা যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে।
আর আরেকটি বিষয় যে শিক্ষার্থীদের আমরা যোগাযোগ করতে পারিনি, হয়তো তার পার্শ্ববর্তী বা কোনো যদি শিক্ষকের পার্শ্ববর্তী এভাবে খোঁজ নিয়ে নিয়ে সেই শিক্ষার্থী পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পেরেছি, যার কারণে আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা শতভাগ কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট আমরা জমা নিতে পেরেছি। আর আরো একটি আমি দিক বলতে চাই যে আমাদের একটি শিক্ষার্থী 6ষ্ঠ শ্রেণী, সে এই COVID-19 এর পরিস্থিতির পূর্বে ছুটি নিয়ে তার বাবা মা অনুমতি নিয়ে ইতালি ভ্রমণে যান এবং পরিবার সহ, কিন্তু ওখানে যে এই পরিস্থিতিতে আটকে যান, ওই শিক্ষার্থীর যে তাদের যে আত্মীয় স্বজন আছে তারা সার্বক্ষণিক আমাদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। আমরা বলেছি যে আপনারা তাদেরকে এই অ্যাসাইনমেন্টটা তারা ডাউনলোড করে নিয়ে নেবে এবং আমাদের এখানে তারা ইমেলের মাধ্যমে তারা এই অ্যাসাইনমেন্টটি লিখে পাঠাবে, এবং যথাযথ সে আমাদেরকে ইমেলের মাধ্যমে সেই অ্যাসাইনমেন্টটি পাঠিয়েছে এবং ডাউনলোড করে সেটা আমাদের কাছে সেই আত্মীয় পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তো এটা একটা খুব ভালো দিক যে আমরা একটি মেয়ে, সেই মেয়েটিরও আমরা অ্যাসাইনমেন্ট বাইরে থাকা সত্ত্বেও আমরা নিতে পেরেছি। এটা সুন্দরভাবে সুস্থভাবে আমরা 100% আমরা এই অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়টা আমরা কার্যক্রমটা সুন্দরভাবে করতে পেরেছি। তারপরে আমরা শ্রেণীভিত্তিক মেসেঞ্জার গ্রুপ খুলে পরামর্শ প্রদান। শ্রেণীভিত্তিক বলতে আমরা যে মেসেঞ্জার গুলো খুলেছি প্রতিটা শ্রেণীর জন্য একটি করে আলাদা মেসেঞ্জার গ্রুপ করেছি এবং যখন তাদেরকে এটার সাথে এই মেসেঞ্জারের সাথে যুক্ত থাকতে বলেছি, এবং যাদের কোনো যে শিক্ষার্থীদের কোনো অ্যান্ড্রয়েড ফোন নেই এবং তারা যুক্ত হওয়ার জন্য যাদের মানে অসুবিধা রয়েছে, তাদেরকে তাদের যে শিক্ষার্থীদের যে তাদের বান্ধবী রয়েছে বা তাদের ক্লাসমেট রয়েছে তাদেরকে বলেছি যে তোমরা তাদেরকে যুক্ত করে নিবে, পাশাপাশি বাড়ি হলে যুক্ত করে নিয়ে সেভাবে তোমরা সে মেসেঞ্জারে যুক্ত হবে এবং তোমরা তাদের সাথে এই কথাগুলোর আদান প্রদান করবে। যখন যেটা আমাদের নোটিশ হচ্ছে, যখন যেটা আমরা তাদেরকে জানাচ্ছি, সেই বিষয়গুলো যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন জানতে পারে। এভাবে আমরা মেসেঞ্জার গ্রুপ খুলে তাদের পরামর্শ প্রদান করেছি। তারপরে আর্থিক সহায়তা আমরা জেনেছি যে এই সময় অনেক শিক্ষার্থী অনেক মানে পরিবার অসচ্ছল বিধায় তারা কিন্তু অনেক আর্থিক সংকটে ছিলেন। আমাদের স্যার ম্যাডাম যারা রয়েছে শিক্ষক রয়েছেন তারা জেনেছেন এবং খোঁজ নিয়েছেন এবং তারা সবাই মিলে মিলিতভাবে তারা একত্রিত হয়ে তারা যতটুকু সম্ভব আমাদের জানা মতে ছিল সেই শিক্ষার্থীদেরকে আমরা আর্থিক তাদের চাল ডাল তেল একটা করে তাদেরকে প্যাকেট আমরা প্রদান করেছি এই বিদ্যালয় থেকে। তারপরে অভিভাবকদের আর্থিক সহায়তা করেছি এভাবে। তারপরে অনলাইনে অংশগ্রহণ না করা সকল শিক্ষার্থীদের সংসদ টেলিভিশনে প্রচারিত আমার ঘরে আমার স্কুল প্রোগ্রাম নিয়মিত লাইভ ক্লাস দেখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেছি। সেই গ্রুপের মাধ্যমে তাদের জানিয়েছি এবং সেক্ষেত্রে তারা বেতারে দেখতে পারে এবং টিভিতে তারা নিজেরা এই ক্লাসগুলো তারা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করেছে। তারপরে তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে বিদ্যালয়ের যে শিক্ষার্থীদেরকে আমরা শ্রেণী শিক্ষকরা এই ক্ষেত্রে অনেক সহায়তা করেছেন। প্রত্যেকের আমরা তাদের যে মোবাইল ফোন বাবা মার, বিশেষ করে আমরা যখন অনলাইন ক্লাসগুলো চালাতাম তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সন্ধ্যার পরে তাদের সাথে আমরা যুক্ত হতাম। এই জন্যই যে অনেক বাবা মা বাইরে থাকেন, সারাদিন কাজ করেন বা রিক্সা চালান অথবা কোনো অফিসে থাকেন, তারা যেন বাসায় ফিরে এই অ্যান্ড্রয়েড ফোনটা সেই শিক্ষার্থীদের দিতে পারেন, সেজন্যই আমরা সন্ধ্যার পরে এই কার্যক্রমগুলো আমরা চালিয়েছি। দিনের বেলা না চালিয়ে আমরা সন্ধ্যার পরে তাদের সাথে যুক্ত হয়েছি। তাছাড়াও আমরা তাদের মানসিক বিকাশ ঘটানোর জন্য আমরা কিন্তু একটি যে গ্রুপ খোলা হয়েছে, সেটা একটা টেলিভিশন ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে। সেই চ্যানেলটির আমরা নাম দিয়েছি অনুপ্রাণন। সেই অনুপ্রাণনের মাধ্যমে তারা কিন্তু নাচ গান কবিতা আবৃত্তি, তারপরে তারা যে মানসিক বিকাশ গুলো যেন ঘটে, তারা যেন বাসায় বসে থেকে কোনোভাবেই যেন মানে বোর ফিল না করে, তারা যেন খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এই জন্যই তাদের এই গ্রুপের মাধ্যমে আমরা কিন্তু নিয়মিত তাদের সাথে যোগাযোগ আমাদের ছিল এবং আমরা অনেক কার্যক্রমের মাধ্যমে চালিয়েছি এবং অনেক যে প্রোগ্রাম করে তাদের সাথে আমরা এই প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামের অংশগ্রহণ তারা করেছে এবং এমনিও তারা বিভিন্ন সময় তারা গান করেছে, কবিতা আবৃত্তি করেছে। মনের যে একটা বসে থাকার যে একটা বা অলস ভাবে দিন পার করার বিষয়টা যেটা রয়েছে, তারা কিন্তু এটা এই গ্রুপে এসে তারা কিন্তু অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। আর 2 মিনিট সময় আছে। এমনকি তারা যে ছবি আঁকাটার ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা
অনেক মানে তারা অনেক অংশগ্রহণ করেছে, তারা অলসভাবে তারা বসেছিল না, আর শিক্ষার্থীরা তাদেরকে সার্বক্ষণিক নাড়া দিয়েছেন যেন তারা মানে ঝিমিয়ে না পড়ে। আর আমি আমাদের বিদ্যালয়ের যে এখন বর্তমানে যে আমাদের কার্যক্রম চলছে, এখন ক্লাসগুলো খুলে গেছে, যেভাবে সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয়ে প্রবেশ এবং যে সরকারি যে নির্দেশনাগুলো রয়েছে সেভাবে আমাদের কার্যক্রমগুলো চলছে। আমাদের পুরাতন যে দশম শ্রেণী এবং নতুন দশম শ্রেণী দুটোই আমাদের এখানে ক্লাস চলছে, সেই সাথে ক্লাস 5ও চলছে, আর প্রতিদিন আমাদের একটি করে ক্লাস চলছে। সেক্ষেত্রে আমি একটু পার্সেন্টেজটা একটু উল্লেখ করতে চাচ্ছি। আমাদের এখন উপস্থিতিটা এসএসসি পর্যায়ে আছে 68.88% এবং এসএসসি 2022-এ আপনি একটু কনক্লুশনে আসেন, শেষ কথাটা বলে শেষ করুন প্লিজ। জি স্যার, আমরা অসম্ভব আনন্দিত বিদ্যালয় খুলে যাওয়ার প্রেক্ষিতে। আসলে শিক্ষার্থীরা আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাণ, শিক্ষার্থী ছাড়া আমাদের স্কুলটা ঝিমিয়ে ছিল। বর্তমান মানে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন আমরা অসম্ভব আনন্দিত, সব শিক্ষক আমরা সবাই খুশি। শিক্ষার্থীরাও তাদের প্রাণ ফিরে পেয়েছে, তারা ক্লাসে আসার চেষ্টা করছে, তারা অসম্ভবভাবে মনোযোগী, তারা ক্লাসে আসছে, তাদের আনন্দ আগ্রহ, আমরা সামাজিক দূরত্ব রেখে তাদের সাথে আমরা সেই ক্লাসে একত্রিত হচ্ছি, এটা আমাদের একটা ভালো লাগা দিক। আমরা যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রথম যখন চালু হলো তখনও কিন্তু আমরা জানতাম না যে এই ডিজিটাল বাংলাদেশে আমাদেরকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে প্রচেষ্টা, এটা আমরা এখন সেটা মানে বুঝতে পারছি এবং সেই জিনিসটা আমরা সার্থক মানে ভালোভাবে আমরা সেটা মানে প্রয়োগ করে আমরা আমাদের কার্যক্রমগুলো চালিয়ে যেতে পারছি, এটুকু আমাদের ভালো লাগছে। জি, আপনারা যারা শুনছেন আপনার সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমার সালাম। আপনার কথা আমার মনে হয় আমরা সব বুঝতে পেরেছি। শেষ কথাটা খুব ভালো আপনি বলেছেন, সরকারের উদ্যোগটাকে আপনারা অভিনন্দন জানাচ্ছেন, আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। অনেকগুলো সুন্দর কথা আছে যেগুলো আমি লিখে রেখেছি, সেগুলো আমরা সামারাইজ পরে করব যেহেতু আমাদের সময় স্বল্পতা আছে। এবার আমি ডাকছি মিস শিউলি চক্রবর্তী, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, জাহানারা স্মৃতি গার্লস স্কুল। আপনি একটু সংক্ষেপে বলবেন, যথাসংখ্যক সময় বলবেন, গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলবেন। অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর কথা ইয়াসমিন বলেছেন, ওগুলো হয়তো রিপিট না করলেও চলবে। ধন্যবাদ। Dear audience, good noon. I am Shuli Chakraborty, Assistant Teacher, Janara Sriti Girls High School at Netroguna District in Mymensingh Division. I am also an Ambassador District Teacher by ETY. Now I am going to present as a panelist in the National Seminar on Accelerating Progress and Equity in Education during the pandemic in Bangladesh. Please make me co-host, sir. Janara City Girls High School. This is a non-government MPO Girls High School in Netroguna municipal area. There are 420 students and 13 teachers. Total school days during pre-COVID situation 60 days. Number of schooling days lost due to COVID-19 128 days. Modality of communication with the students during the pandemic via mobile phone. Janara City Girls School students 384 as of August 2021. Enrollment rate 90%, dropout rate 10%, academic result 100%. Number of teachers, am I audible, sir? Yes, sir. You are. Number of teachers, staff 13, student rural or urban both. Number of trained teachers for online education 13, resource of school, computers, projectors, internet connectivity available. Main challenges faced by the school with the onset of the pandemic. The continued education with the closure of schools, to establish report with the students and boost up motivation of the students during closure, orient the students to the online of teaching environment, reaching out to the children of economic disadvantages household through online teaching. Students previous during and present COVID-19 situation. Total students was 420 online online in COVID-19 first time 40%, online in COVID last time 58%, and present student is for 385. Happy memorize
of the school assembly and classroom prior to pandemic. Managing the transition initiative from school was taken to raise awareness of our students about their health by distributing leaflets and verbal campaigns. Teachers were asked to keep close contact with those students who don't have access to computer or other devices such as cell phone. Class teachers also formed small groups campaigning 3 to 4 students who received lessons from teachers. Teachers are also assigned to group of students on the basis of clusters, areas, or zone to offer students-centric approach by visiting their homes. Teachers visited students' home about adoption of new education system, classroom teaching versus online teaching before the pandemic in the classroom, and in the beginning of the pandemic, the situation of the classroom, and online teaching during the pandemic. Observed students' behavior during the pandemic. With the onset of COVID-19, sudden shutdown of schools, there was a feeling that the school will reopen and pandemic will not prolong. Teachers and students are worried about the future of education without going to school. The chance of dropping out increased. Prior to COVID-19, the school students' attendance rate was about 100%, but student presence in online classes districtly fell to 40%. This is because many students did not know infrastructure or connectivity for online education. Around 60% students do not have access to laptop, mobile, internet, and online education has not reached most of the students. Noted that some students have been connected to someone else to device in their family by contacting the parents on the mobile phone, and some students have been connected to the surrounding 3 to 4 together. Am I audible, sir? Commentaries Yes. from some students. I think we can skip that. You just tell us the message that is coming on. Student of class সামগ্রিক কি বলছে সেটাই বলেন আমাদের। ঠিক আছে স্যার। Tishma, student of class 8, I am bored and tried to staying home as school is closed. I miss the school life, friends. Now the reopening to school, I am hopeful for better days ahead. Tima, student of class 9, she said, with the pandemic, I am anxious about our future. I am experiencing difficulties with my lessons, interruptions with internet and electricity. Disruptions are real problem of online teaching, but good thing we do not have to travel to school. Fine. A meeting held on how to continue education during pandemic in DC office, Netrokuna. The SMC organized some physical meeting about how to continue the education with guardians and social elites by maintaining social distancing. Activities taken by the SMC as a response to COVID-19. There are 4 meetings subjected to continue this studies. There are the dates. Open a Facebook page by school name for live classes. Janara City Girls Online School, www.facebook.com, GHS Online. Arrange 2 hours online training for teachers on how to take online classes for the teachers. Activities taken by the SMC as a response to COVID-19. Rearrange class schedule for online classes, 6 days in a week, class time from 4 p.m. to 6 p.m. Actually, Shongshot TV class was 10 a.m. to 12 a.m. So we decided that our class 4 p.m. to 6 p.m. Challenges faced by school in online education. Most of the students do not have smartphones and laptops. Also, access to internet is a major challenge. As far as the infrastructure for online education is concerned, both hardware such as computers,
and software such as teaching materials are major challenge. Most teachers were not trained about the online teaching system at the outset of pandemic. Training was constrained by adequate number of computers and trainers. It took time for the students to cope with the online teaching environment. Challenges faced by the school in providing online education, non-availability of laptops and smartphones with most of the students, lack of internet connectivity with most of the students, absence of pedagogical training for conducting online education. A large number of teachers faced difficulty in offering online teaching and student assignment. It took time for the students to come up with ideas. On the whole, the online platforms for teaching appears as a challenge not only for the students but also for the teachers. Lessons we may learn. Pandemic has had a new reality that must be faced and adapted. We must think out of the box in delivering and designing contents and methods of teaching. As part of the learning tools such as tabs, smartphones with low tariff may close the digital divide. For quality education, we need to redesign and redefine our approach to education in terms of learning outcomes and improving the access and equity. Currently, more and more students are getting acquainted with online learnings, but the effectiveness of online education must be tested and revised. Mix of blended education such as in class once in a week and online class can augment the learning and boost up learning progress. Thank you all. Thank you. Thank you. I think the last slide was wonderful and this was more specific based on your experience. Shivya, thank you very much. You ended right in time, and I believe this last lesson that we may learn from you is perhaps the core argument that you're giving based on your experience. We appreciate that. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I will not summarize. I think your last slide is enough for us to understand. As in order to maintain our time schedule, we'll now just move into Shampa Kundu. Shampa, you know that how bad am I in time management, or how rough am I in time management? Please, I'll give you only 12 minutes, nothing more than that. Sir, Is thank it you. okay? Sir, I will. Do you hear me? Sir, yes, sir. Sir, can you hear me, sir? Shampa, শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Can you hear me, sir? Sir, I can hear you, sir. Shampa, আমরা শুনতে পাচ্ছি। Sir, thank you. Good afternoon, Honorable Chairperson and respected sir and fellow participants. Today's national seminar on accelerating progress and equity in education during the pandemic in Bangladesh, which is organized by South Asian Institute of Policy and Governance, North-South University, and case spaces of the Konrad Adenauer Stiftung, Germany. This is Shampa Kundu. Welcome to all. My presentation regarding challenges in online teaching and learning process during COVID-19 in Bangladesh and urban-rural analysis. Actually, we all concerned that like other countries in the world, all educational institutions of Bangladesh have been closed about for 1.5 years since the COVID-19 started. Most of the educational institutions find out the alternatives to continue their academic activities through online platform instead of face-to-face education system. And this study intends to explore and understand the current challenges of online teaching and learning in secondary school of urban and rural teaching rural location during COVID-19.
On the basis of the title of the research, the main objective are following. These are to investigate the availability and accessibility of infrastructure gadgets in rural and urban area, and to find out the knowledge of ICT and applying that technique in online teaching learning by teachers and students of urban and rural area. Research question in this slide, the researcher would like you don't need to give a research question. Please go to your observation, not research question. Just go to your observations, what you have found. Methodology. Yes, good. Okay, sir. Key findings based on the qualitative data analyzed here, researchers shown the following key findings. Actually, the researcher conduct two methods in this research, which is quantitative and qualitative, but during because of lockdown, the researcher cannot get data from quantitative data on proper time. That's why the researcher here only discussed about key findings of qualitative data. In qualitative data, in rural perspective, the key findings are as below. In rural perspective, it is seen that poor internet connection is the one of the major challenge of a rural area. In rural poor internet network, the internet connectivity of the rural area is very poor to take online classes, because in general, teachers and students used to buy mobile data to join online teaching learning activities, as well as the network connection is very slow and unstable to continue with the online class. Number two, frequently electricity cut-off. It is very common phenomenon in rural area. As a result, to attend the online classes, students used to face problem in joining online for a lack of mobile charge. And number three findings, we can say lack of Wi-Fi network. In rural area, Wi-Fi network is very limited. Thus, students and teachers have fewer chances to get facilities of Wi-Fi network, and Wi-Fi network is more stable to join online classes than mobile data network in rural schools. Lack of financial ability. The guardians who living in rural area have less ability to buy mobile set for their children. Sometimes one mobile set is not enough for 3 or 4 kids in a family, for the children who are going to school, and guardians who are going to attend a online classes school, and the guardians also usually don't have the ability to mobile data for their children. Lack of ICT and other technical knowledge of teachers and students. In this regard, teachers and students in rural area are engaged in teaching learning process as a trial and error learning basis, and opportunity of training training on ICT for teachers and students are also limited in rural area. Online classes through Facebook page in rural area. School of Ruralists are running their online classes through Facebook, their school Facebook pages, in which teachers are only uploading their pre-recorded class on the site, and students to respective classes are asked to solve. And teachers don't do direct online classes except few classes. In urban perspective, the key findings are as below. Stable internet network in urban school area. Stable internet network. As a result, the teachers and students both avail Wi-Fi internet
connections more in urban area, and mobile data is also stable as well. And student can share Wi-Fi network connection from their neighbor with some rent. Better ability to buy mobile and internet data. In urban area, teachers and students, they have their ability to buy mobile set, as well as few of them have laptop and personal computers also to join online classes. Students of their guardians have good ability to buy mobile data in urban schools. Number 3, better ICT and other technical knowledge of student teachers in urban school. In urban school, it is found that teachers and students of the urban schools have better ICT and other technical knowledge, and even school authority is continuously engaged to improve the teachers' technical knowledge in urban schools, as well as they have a very good support from school authority, like Wi-Fi connection, laptop facilities, and other necessary devices. Higher motivation and student attendance among urban school. It is found that higher motivation and student attendance is higher in urban schools than rural schools, because they are more motivated to participate in online classes. Online classes through school Facebook page. In urban areas, it is found that schools of urban areas are also running their online classes through Facebook pages, in which the teachers are only uploading their pre-recorded class, and the students' respective classes are asked to solve. This is my conclusion part. This study actually highlights the challenges of online teaching learning process during COVID-19 in Bangladesh. The finding of the study shows that the barriers of online teaching learning platforms include such as insufficient unstable internet connection, lack of computer, laptop, financial crisis, like cut of electricity, lack of ICT knowledge, as well as technical problems. And in this regard, rural area are least benefited than urban area. Functionally, schools from both areas are taking online classes only using school Facebook, and school Facebook page, which are not truly online nature, I think. Finally, this study shows that there has a inequality in between urban and rural area in respect of challenges of teaching and learning process. And today's theme of this seminar, I think, is very relevant with this paper. And I think the ideas and knowledge exchange in this seminar helps to increase and progress the online educational system, and will be helpful to build a digital Bangladesh. Here are some data collection. The researcher. No, I don't think that is important here. That's not the main. Thank you, sir. Thank you, Kampa. We don't want pictures. Fine. Thank you so much. Thank you. So we are, time is over. I'll make very snapshot, quick summary. First thing is that what it shows that whenever there is, including the policymakers, has given us the indication, no problem is a problem for human being with this knowledge and expertise. Though it was shocking, but we have adapted, adjusted our education system to address COVID. So it was a shock, but it given us opportunity. But one thing is true, that it has created some socio-economic implication and psychological concerns for some section of the students. Positive side is that teachers played a catalyst role in really
unfolding the electronic learning process. The government to be appreciated because things that has taken place by the government very quickly, and ICT and the so-called digital Bangladesh has really worked as the base for extending, and a pragmatic solution has been put forward. Infrastructure to begin with was really awfully weak, but subsequently it gathered. It has been managed to, but still it could not reach quite a good number of students. So divide still remained there. Capacity of reaching the student and organizing the technology is also a concern for the students. And it could have been more effective had there been a very high quality connectivity of Wi-Fi, etc. But one thing is, everybody is agreed that though we have reached our students, but still most probably to a great extent the quality has been compromised, not because of inability, because of the infrastructure facilities. So altogether, this particular session gives us a positive picture. We have never had this kind of a panic situation. We never had this kind of a pandemic situation, but we have fought back. And we had two positive signs. One is that A2I has helped us. And second, we are a quick learner. And the teachers, therefore, deserve special thanks. And perhaps they should be applauded because of their quick, prompt adaptation. Because we had a notion that people in Bangladesh only use phone, but they are not technology savvy. But it looks like that in pandemic has given us an opportunity to be e-smart, and so is our students. So with these few words, I thank you all, and I'm very sorry that I had to ask you to shorten your presentation, but nevertheless, you have done it very well, and I appreciate it, and I'm definitely sure there will be some more learning that we have recorded. We'll further look into it, and it will end up with the policy package eventually. The North-South University point of view. I thank everybody. Shall I hand it over to Director Tawfiq now? Dr. Tawfiq, are you around? No, sir, I think you can over to Rudmila. Rudmila, please. Okay, Rudmila, floor is yours now. I'm done. Maybe Dr. Mahfouz, you can give the concluding remarks. Okay, so thank you so much for moderating this session, which has been presented by Kaji Munir, Shafiqul Azam, Faridi Yasmin, Shuri Chakraborty, Shampakundo. So it has been a wonderful presentation, and we have learned a lot from your presentations. Meanwhile, we have almost, we are running late by 30 minutes. We have crossed the time. So in order to wrap up this session, also we have to invite all the audience to attend in our next business session at 2:30. We should now conclude this session in the first session. And with this note, let me invite you all to join us again at 2:30 p.m. today in our next session. So we can also